உங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட காசு வாங்குறதுக்கே உங்களுக்கு கூச்சமா இருக்கும். ஸோ நம்ம டேடி கிட்ட காசு கேட்கணுமா, ஒரு மாதிரி உங்களுக்கே ஒரு இது இருக்கும். ஸோ நான் டு பி ஆனஸ்ட் நான் அதை அனுபவிச்சேன். ஏன்னா ஐ டிட் மாஸ்டர்ஸ் இன் ஜெர்மனி. எங்க அப்பா தான் எனக்கு ஃபுல்லா ஹெல்ப் பண்ணாரு. ஐ பர்சனலி டோன்ட் யா ஆஃப்டர் பேச்சுலர்ஸ் யூ மைட் நாட் ஹேவ் மச் இன் யூர் பேங்க் அக்கௌண்ட். ஸோ அவர் தான் ஃபுல்லா சப்போர்ட் பண்ணாரு. பட் எனக்கு ஒரு ஒரு இதுக்கும் வந்து டேடி இந்த மாதிரி எனக்கு நீங்க ஒரு கொஞ்சம் காசு அனுப்புறோம் அப்படி அனுப்புறோம் இது சொல்றதுக்கே எனக்கு கொஞ்சம் இதுவா இருந்துச்சு. பட் இப்போ ஐ எம் ஃபைன். ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் கண்டிப்பா வரும். ஸோ அதனாலதான் நான் வந்து இதை சொல்றேன். கிடைச்ச ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை விடாதீங்க. ஜஸ்ட் அப்ளை பண்ணுங்க நிறைய ஜாப்ஸ்க்கு. உங்க காலேஜுக்கு ரெக்ரூட்டர்ஸ் வராங்களான்னு தெரியல எனக்கு, எஸ்பெஷலி ஃபார் பயோடெக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அப்படி வந்துச்சுன்னா தயவு செஞ்சு விட்டுறாதீங்க. ஸோ இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம ஒரு ஃபோன் வாங்குறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ நம்ம ஒரு ஃபோன் வாங்குறோம்னா பார்த்து பார்த்து வாங்குவோம். எந்த ஃபோன் நல்லா இருக்கு, எது வந்து இப்போ நேராக கடைக்கு போய் டக்குன்னு இந்த மஞ்சள் கலர் ஃபோன் கொடுங்கன்னு சொல்லி வாங்க மாட்டோம். ஸோ எது நல்லா இருக்கு, எது வந்து ரேம் எப்படி இருக்கு, உள்ள வந்து ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ், ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி எல்லாம் நம்ம பார்த்து தான் வாங்குவோம். சார்ஜ் நிக்குதா எல்லாம் பார்த்து தான் வாங்குவோம். We will do a lot of research. Yeah. So basically we will do a lot of research before buying a product. So basically girls நான் சொல்லவே வேணாம், they will do a deep research in identifying one. Maybe you need to act smart like them sometimes. So yeah, எது நம்ம பண்றோம்ன்றத ரிசர்ச் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ எது வேணா படிக்கலாம், எது வேணா படிக்கலாம். ஸோ மாஸ்டர்ஸ் வந்து இப்போ பேச்சுலர்ஸ் நீங்க பயோடெக்னாலஜி படிச்சீங்கன்னா அப்கோர்ஸ் அதுக்கு ரிலேட்டடா தான் நீங்க படிக்கணும். மாஸ்டர்ஸ் கிளியர். பட் பேச்சுலர்ஸ் நான் சொல்ல வரேன், இது வேணா படிக்கலாம். அண்ட் எப்பயுமே டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள் வந்து டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள் ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட். யா, so one might be interested in automobile engineering or civil engineering or production engineering or even material sciences or like you biotechnology what so on. So எதுல ஸ்பெஷலைசேஷன் பண்றதுன்னு யூ ஷுட் ஹேவ் அன் இம்ப்ரெஷன். ஸோ யூ நீட் டு செலக்ட் தட் ஃபர்ஸ்ட். எந்த ஃபீல்டு நம்ம பண்ணலாம் அண்ட் எந்த கண்ட்ரியில பண்ணலாம், இல்ல வந்து எந்த யூனிவர்சிட்டியில பண்ணலாம், இதெல்லாம் நம்ம டிசைட் பண்ணுவோம். அது எப்படி டிசைட் பண்ணணும்னா யூ இது வந்து நான் மாஸ்டர்ஸ் படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறவங்களுக்கு சொல்றேன். நான் மாஸ்டர்ஸ் படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறவங்களுக்கு சொல்றேன். அண்ட் ஜாப் போகணும்னு ஆசைப்படுறவங்களுக்கு நான் நெக்ஸ்ட் வரேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து யூனிட் ரிசர்ச். ஸோ ஒரு மொபைல் வாங்கணும்னாலே நம்ம வந்து 1008 ரிசர்ச் பண்றோம். இது நல்லா இருக்குமா, அது நல்லா இருக்குமா, என்ன ஏதுன்னு. நம்ம கரியர் டிசைட் பண்ணணும்னா நம்ம ரிசர்ச் பண்ணாம இருக்க முடியுமா? இப்போ கண்டிப்பா ரிசர்ச் பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ பேசிக்கா வந்து தேர் ஆர் 2 types of students. One type is that they would really have passion and interest in studying it, and the next type of student is out of compulsion from parents. ஸோ பேரண்ட்ஸ் வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணுவாங்க, இந்த மாதிரி இது பண்ணு அது பண்ணுன்னு. இங்க நிறைய பேர் எத்தனை பேர் ஃபோர்ஸ் பண்ணி இந்த கோர்ஸ் எடுத்தீங்கன்னு தெரியல. பட் நீங்க உங்க இஷ்டப்பட்டு எடுத்திருந்தா ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூ. ஸோ பேசிக்கா வந்து எதையுமே ஃபோர்ஸ் பண்ணி செய்யாதீங்க. உங்களுக்கு மாஸ்டர்ஸ் படிக்கணும்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா மட்டும் ப்ரொசீட். இல்லைன்னா ஜஸ்ட் ட்ராப் த பிளான் அண்ட் சர்ச் ஃபார் சம் ரெலவென்ட் ஜாப் தட் சூட்ஸ் யூ. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து யூ நீட் டு எவாலுவேட் விச் சப்ஜெக்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் யூ. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி ஒருத்தருக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். அண்ட் தென் வந்து யூனிவர்சிட்டிஸ் பார்க்கணும், எந்த யூனிவர்சிட்டி வந்து நமக்கு ஃபிட்டா இருக்கும். ஸோ பேசிக்கா யூனிவர்சிட்டி எப்படி பார்க்கணும்னு நான் சொல்றேன் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல. அண்ட் யூனிவர்சிட்டி எப்படி ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணணும் அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ ஒருத்தவங்க டாப் கிரேட்ஸ் வச்சிருப்பீங்க, ஒருத்தவங்க மீடியம் கிரேட்ஸ் வச்சிருப்பீங்க. ஸோ மாஸ்டர்ஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா யோர் கிரேட் matters most because a lot of universities and abroad look for grades, publications, and the patterns that you have and the internships that you did, and so on. So இப்படிதான் வந்து யூனிவர்சிட்டி ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் நீங்க எந்த யூனிவர்சிட்டி சூஸ் பண்றீங்கன்றது ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் எந்த லொகேஷன்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். So yeah, it doesn't matter to do masters, for example, in Kenya or Zimbabwe. Yeah, no, I'm not saying bad about those countries, but still, for your field, you might need to choose the appropriate location. That's the point here. அண்ட் நீங்க யூனிவர்சிட்டி சூஸ் பண்ணீங்கன்னா எந்தெந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து இங்க உங்க யூனிவர்சிட்டி சுற்றி இருக்குன்னு நீங்க பார்க்கணும். ரெலவெண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும். அண்ட் நீங்க ஓகே ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா தென் யூ ஷுட் அப்ளை பிஃபோர் த டெட்லைன். ஸோ எப்படி நான் சொல்றேன், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து எஸ்லிங்கன் யூனிவர்சிட்டியில படித்தேன். இதான் வந்து கூகுள் மேப்ஸ் வந்து ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்தேன். ஸோ ஐ டிட் மாஸ்டர்ஸ் இன் எஸ்லிங்கன் யூனிவர்சிட்டி. அண்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் இருக்கு, இங்க ஃபோக்ஸ் வேகன் இருக்கு, இங்க அவுடி இருக்கு, இங்க போர்ஷே இருக்கு. ஸோ என் யூனிவர்சிட்டி பக்கத்துல எல்லாமே இருக்கு. ஸோ இந்த பக்கம் போனீங்கன்னா பாஷ் இருக்கு. ஸோ பாஷ்ல இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணேன், மெர்சிடிஸ் பென்ஸ்ல என்னோட தீசிஸ் பண்ணேன். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நீங்க சூஸ் பண்ணணும். யூ நீட் டு ஃபைண்ட் அ யூனிவர்சிட்டி வேர்
the core companies are surrounded there. So அந்த core companies வந்து பக்கத்துல இருக்கணும் யூனிவர்சிட்டி எல்லாம் பக்கத்துல ரொம்ப பக்கத்துல இல்லைனாலும் அட்லீஸ்ட் அந்த அந்த மாதிரி ஏரியாவில் நீங்க வந்து மாஸ்டர்ஸ் பண்ணீங்கன்னா யூ மைட் ஹேவ் பெட்டர் சான்சஸ் இன் லேண்டிங் இன் அ கோர் ஜாப். Yeah, so that's the takeaway from this slide. And what else? So எப்படி அப்ளை பண்ணணும்? நான் வந்து ஜெர்மனில மாஸ்டர்ஸ் பண்ணதால எப்படி ஜெர்மனிக்கு எப்படி அப்ளை பண்ணணும்னு சொல்றேன். Let me stop sharing and start sharing in another screen. All right. Okay. So now I think you can see my screen. The website called dad.de. இது வந்து Deutsche Akademische Austauschdienst அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஜெர்மன்ல, ஜெர்மன் அகாடமிக் எக்ஸ்சேஞ்ச் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது வந்து பேசிக்கா ஜெர்மன்ல இருக்கும். இங்க வந்து நீங்க இங்கிலீஷ்ல மாத்திக்கலாம் உங்களுக்கு வேணும்னா. ஸோ இங்கிலீஷ்ல மாத்திட்டீங்கன்னா இப்போ ஸ்டடி அண்ட் ரிசர்ச் இன் ஜெர்மனி. First you might need to hover around the topics so that you get the drop downs. And then courses of study. இப்போ for example international programs just போலாம். அங்க போயிட்டு நீங்க பயோடெக்கா, so for example biotechnology. Okay, I get biotechnology in here and I simply search. Okay, so inga pathina there are 17 results for your criteria, which means there are 17 possibilities, or around 10 to 17 universities are offering your course. So for example there are different fields. For example University of Hohenheim, one of the best universities in Germany, and inga vandu bachelor's masters kalandirukku. So still you can filter it by here. So you see bachelor's degree, masters, and if there are some professors around here, if you want to do PhD in Germany, then you might also have some possibilities. So let's sort out masters and PhD. And in the pathina you have some around 14 to 15 search results. And inga vandu you might need to go into, for example, let's say you want to do masters in applied biology. I go into the website, I'm going to the page and see what are the criteria that I need to know before applying this. In the pathina in the program 3 semesters, for example, and the costs and funding upon vechukonga. Funding upon no semester 52 euros per semester. It's very cheap. 52 euros na 1 euro வந்து it's around 90 rupees now. It's 4500 4600 rupees வரும். ஒரு செமஸ்டருக்கே 4600 rupees தான் ஆகும். ஸோ ஜெர்மனி பொறுத்த வரைக்கும் வந்து இட்ஸ் வெரி காஸ்ட் எஃபிஷியன்ட். ஸோ இங்க நீங்க மாஸ்டர்ஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி சீப் ஐ வுட் சே. And you just need to go to the registration tab, and then you need to submit the application through this link and so on. So this is how you apply for masters in Germany. And then I go back to my presentation. Okay. All right. So I'm back to the slides. So basically நீங்க வந்து மாஸ்டர்ஸ் அப்ளை பண்றீங்க, செலக்ட் ஆகலாம் இல்லை ரிஜெக்ட் ஆகலாம். ஸோ ரிஜெக்ட் ஆகணும்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, யூ கேன் அப்ளை ஃபார் த நெக்ஸ்ட் டைம், தட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃபைன். அண்ட் பேசிக்கா வந்து ஒரு யூனிவர்சிட்டி உங்களை ரிஜெக்ட் பண்றாங்கன்னா உங்களை விட நல்ல அப்ளிகன்ஸ் இருக்காங்கன்னு அர்த்தம், அதனால தான் உங்களை ரிஜெக்ட் பண்றாங்க. ஸோ இன் தட் கேஸ் யூ மை நீட் டு லுக் வைட். நம்ம ஏன் வந்து ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கா பார்க்கணும், நீங்க உங்களே கேட்டுக்கணும். And you might need to think like how should I apply to the other courses, or what are the wide opportunities that I have in the future, and so on. So இப்போ நீங்க select ஆயிட்டீங்கன்னா வந்து for example you might need to be just calm. யார்கிட்டயும் சொல்லாதீங்க நான் வந்து அங்க படிக்க போறேன் இங்க படிக்க போறேன்னு. ஜஸ்ட் எல்லாம் முடிஞ்ச அப்புறம் விசா, ஏன்னா சில என் ஃப்ரெண்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவன் மாஸ்டர்ஸ் வந்து ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் ஜெர்மனில படிக்க வரதுக்கு முன்னாடி எல்லார்கிட்டையும் சொல்லிட்டு இருந்தான் ஜெர்மனி போறேன்னு. கடைசியில் அவனுக்கு விசாவே கிடைக்கல. Visa கிடைக்காம his plan got dropped down, and he is just still staying in India. So அதனால வந்து நீங்க just tell everyone once your plan is completely done or completely fulfilled, once you achieve something, just don't tell your plans to anyone, just tell your results to everyone. That's the main thing that I wanted to share here. And
பேசிக்கா வந்து நீங்களாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் யூ மைட் ஹவ் டன் ஜஸ்ட் இன்டர்ன்ஷிப் அண்ட் சம் ஆஃப் யூ நாட் ஈவன் தட். ஸோ இன் தட் கேஸ் தேர் ஆர் டூ பார்ட்ஸ். ஒன் இஸ் ஜெனரல் பார்ட், ஒன் இஸ் ஸ்பெசிபிக் பார்ட். நீங்க வந்து எய்தர் மாஸ்டர்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம், இல்லைனா யூ மைட் நீட் டு ஒர்க் இன் அ கோர் இண்டஸ்ட்ரி ஃபார் அ கப்புள் ஆஃப் இயர்ஸ். அண்ட் இப்போ நீங்க மாஸ்டர்ஸ் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா தென் ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் த டிகிரி நீங்க உங்களே கேட்டுக்கணும், நான் டிகிரி முடிக்கிறேன் இந்த கண்ட்ரில, டிகிரி முடிச்ச அப்புறம் எனக்கு வேலை கிடைக்கும்னு என்ன நிச்சயம் அப்படின்னு உங்களையும் நீங்க கேட்டுக்கணும். ஸோ நீங்க வந்து கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்கீங்க, if you think you're worth enough to land in a job in the abroad, in the foreign countries, then it's okay, you can proceed further if you're smart enough. If you're in a dilemma, then I would not recommend you to do masters. Instead, I would recommend you to do job in India for a couple of years and then plan for the further steps. So because it's your future and it's in your hand. Yeah, since you're biotech students, I really do not have more specific information because I am not personally from the biotechnology background. Instead, I am from automotive engineering background, as many of you might know. So yeah, இதான் நான் வந்து சொல்ல விரும்புறேன். நீங்க வந்து you need to decide what you need to do. So this is just my suggestion, and don't take this for granted, please. So basically பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து I don't know how many of you have profiles in LinkedIn. If you don't have one, then please create one. There are a lot of job opportunities that are being posted by recruiters in LinkedIn. I don't know. Yeah, if you are not there, then just register in LinkedIn and make sure that you are active in there. Just engage in posts. So basically, when you recruiter contact பண்றீங்கன்னா LinkedInல நிறைய recruiters இருக்காங்க. So you can directly write the messages. இந்த மாதிரி ஸோ நீங்க மெசேஜ் அனுப்புறீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் மெசேஜ்லேயே சார் ஐ வாண்ட் அ ஜாப் ஆர் ஐ வாண்ட் டு ஒர்க் வித் யூ அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. ஸோ பேசிக்கா வந்து அவங்க என்ன பண்றாங்க, இப்போ நீங்க வந்து எனக்கு மெசேஜ் அனுப்புறது wouldn't make sense. Why? Because I am not from a biotechnology background. So you need to identify the persons who are working in your background or in your field. Yeah, it doesn't make sense for you to message, let's say, production engineer or a civil engineer, which is completely yeah, which is completely nonsense. Yeah, so you need to think about it. இப்போ நம்ம இவங்களுக்கு மெசேஜ் எழுதுறோம், இவங்க ரிப்ளை பண்ணுவாங்களா பண்ண மாட்டாங்களா, இவங்க யாரு என்ன பண்றாங்க, ஜஸ்ட் அனலைஸ் தேர் ப்ரொஃபைல் அண்ட் most of your messages might not be answered. ஏன்னா எல்லாருக்கும் of course they are working in different time zones. For example, I am now in Germany, it's 10:30 a.m. in the morning, and in India I think it's afternoon already, it's around 2 p.m. if I'm right. So people are working in different time zones. So எல்லாரும் வந்து yeah, they might not respond to your messages. But நீங்க நாளைக்கு ஒரு பொசிஷன் போறீங்க, நீங்க நாளைக்கு நல்லா ஒரு நல்ல பொசிஷன்ல இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்ககிட்ட ஒருத்தவங்க யாராவது இந்த மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணுங்க, எங்களை கைட் பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு நீங்க கைட் பண்ணுங்க. ஸோ கைண்ட்னஸ் காஸ்ட் நத்திங். ஸோ பேசிக்கா வந்து ஜஸ்ட் பி கைண்ட். இன்னைக்கு நீங்க இருக்கிற பொசிஷன்ல நாளைக்கு உங்க ஜூனியர்ஸ் இருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ யூ ஜஸ்ட் நீட் திங்க் அபவுட் இட். நாளைக்கு உங்ககிட்ட யாராவது ஹெல்ப்னு கேட்டாங்கன்னா ஜஸ்ட் டூ இட். If you have time and if you can do it, then just do it. So just help people. And yeah, that's I wanted to that's what I wanted to say in this slide. And make sure that you're just kind enough. So basically வந்து we are in 2021. இப்போ வந்து yeah, we are in this pandemic situation, and to be honest எந்த கண்ட்ரிலையும் இப்போ ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து அவ்வளோ வைடா இல்லை லைக் இன் இந்தியா. ஸோ பேசிக்கா the pandemic has hit hardest, and getting a job getting a job is not possible in Salamatan. Getting a job is not that easy nowadays because there are a lot of students who are graduating every year, and you might need to really stand out of the crowd. I just really mean it. So உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு நீங்க வந்து டிசைட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் எந்தெந்த கம்பெனிஸ்க்கு அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னும் யூ ஷுட் திங்க் அபவுட் இட். லைக் எப்படி அப்ளை பண்ணலாம்னா we have Naukri, Indeed, நிறைய வந்து போர்ட்டல்ஸ் இருக்கு. So you can register in there, or you can create a profile in LinkedIn and see the job opportunities in there, like what they are offering and so on. And நீங்க ஜாப் பார்க்கும்போது ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் படிக்கணும். Maybe I can give you an example here. Again, just pop the screen shortly, and then okay, here, okay.
Okay, now I am again sharing my screen. So நீங்க எப்படி ஜாப் பார்க்கணும்னா, if you can see my screen now. So இது வந்து principal engineer. I think it's loading. Let me wait. Okay, now you should see my screen. So இது வந்து principal engineer software platform autonomous driving. நாங்க ஜெர்மனில வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜாப்ஸ் எப்படி சர்ச் பண்ணுவோம், step1.de இந்த வெப்சைட்ல தான் நாங்க வந்து ஜாப் சர்ச் பண்ணுவோம். இங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜாப் சர்ச் பண்ணுவோம். நானும் இதுல தான் பண்ணேன். டிஇ வந்து டாய்ச்லேண்ட், ஜெர்மனியை வந்து ஜெர்மன்ல டாய்ச்லேண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதனால டிஇன்னு இருக்கு. இப்போ பிரான்ஸ்னா எஃப்ஆர் இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு கண்ட்ரிக்கு மாறி மாறி இருக்கும். இந்தியானா ஐஎன் அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிஎம்டபிள்யூ குரூப்ல ஒரு பொசிஷன் போட்டிருக்காங்க ஜெர்மன்ல இருக்கு. பட் ஃபைன். ஸோ இது வந்து ஒரு 1 வீக் முன்னாடி போட்டிருக்காங்க. ஃபுல் டைம் ஜாப், இட்ஸ் அ பெர்மனன்ட் ஜாப். அந்த லொகேஷன் இஸ் உல்ம். உல்ம் வந்து ஜெர்மனில ஒரு சிட்டி. ஸோ இந்த ஜாப் வந்து இது வந்து வெவர்பும் ஸ்டார்ட் அப்படின்னா ஸ்டார்ட் த அப்ளிகேஷன். ஸோ இந்த ஜாப் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து ஓகே இட்ஸ் இங்கிலீஷ் ஃபைன். ஸோ என்னென்ன டாஸ்க்ஸ்ன்னு பார்க்கணும் ஃபர்ஸ்ட். இது வந்து ஜஸ்ட் an எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுக்குறேன். நீங்க பயோடெக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ன்றதால உங்களுக்கு ஜாப் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த கேண்டிடேட் வந்து C++ நாலேஜ் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து பைத்தான நாலேஜ் தான் நல்லது. அடாப்டிவ் ஆட்டோசார்ன்றது ஒரு டூல், அதுல நாலேஜ் எதிர்பார்க்கறாங்க. இங்க பாருங்க, ஃப்ளூயன்ட் இங்கிலீஷ் ஃபார் ப்ரொஃபஷனல் யூஸ் அண்ட் குட் ஜெர்மன் இஸ் அ பிளஸ். ஸோ எந்த கண்ட்ரி போனாலும் நீங்க அந்த லோக்கல் லாங்குவேஜ் கண்டிப்பா தெரியணும். ஸோ பெஸ்ட் வந்து யூஎஸ்ஏ, கனடா அந்த மாதிரி கண்ட்ரிஸ் போனீங்கன்னா ப்ராப்ளம் இல்லை. ஏன்னா அங்க இங்கிலீஷ் இஸ் த அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் அண்ட் சிங்கப்பூர், மலேசியா இஸ் ஆல்சோ ஃபைன். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் வந்தீங்கன்னா இந்த லோக்கல் லாங்குவேஜ் கண்டிப்பா முக்கியம். இப்போ ஏன் நான் முக்கியம் சொல்றேன்னா, லெட்ஸ் இமேஜின் தட் நீங்க ஒரு ஜாப் அப்ளை பண்றீங்க அண்ட் ஜெர்மன் ஒரு ஜாப் அப்ளை பண்றாரு. நீங்க 2 பேரும் மாஸ்டர்ஸ் இங்கதான் படிச்சிருக்கீங்க. ஸோ கம்பெனிஸ் வந்து ஜெர்மன் தெரிஞ்சவங்கள தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபர் கொடுப்பாங்க, ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க. வெறும் இங்கிலீஷ் பேசுறவங்கள தவிர்த்து. ஸோ பேசிக்கலி லாங்குவேஜ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சா மட்டுமே தான் யூ கேன் கெட் இன் டு டாப் OEMs. அட்லீஸ்ட் இன் ஜெர்மனி, ஐ டோன்ட் நோ அபவுட் அதர் கண்ட்ரீஸ், பட் அட்லீஸ்ட் இன் ஜெர்மனி ஜெர்மன் லாங்குவேஜ் பிளே an important role. அண்ட் என்னென்ன ஆஃபர் பண்றாங்க, 30 days of holiday per year and so on. ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரி நீங்க எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணணும். ஸோ நீங்க வந்து ஒரு வெப்சைட், ஒரு போர்ட்டல்ல Indeed.comஓ இல்ல வந்து Naukri.comலயோ எதுலயோ போயிட்டு பயோடெக்னாலஜிக்கு என்னென்ன ஜாப் ஆஃபர் பண்றாங்கன்னு பாருங்க. அதோட ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாருங்க. ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன்னா த வாட் யூ ஷுட் பிரிங், திஸ் இஸ் த ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன். ஸோ இது வந்து தேர், ஸோ திஸ் இஸ் நாட் அ ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன், திஸ் இஸ் த எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப், this is an expectation from you from the company and this is the job description. ஸோ ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் என்ன இருக்குன்னு பாருங்க அண்ட் அவங்க என்ன எதிர்பார்க்கறாங்கன்னு பாருங்க. அது வந்து இந்த பேரால இருக்கும். ஸோ இதை நீங்க பார்த்துட்டு நீங்க எந்த ஃபீல்ட்ல இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம், எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம்ன்றது யூ ஷுட் திங்க் அபவுட் இட். ஓகே, this is how you need to look for jobs when you're searching. Let me stop and again start the presentation. I think I'm not going to drag the conversation longer, takkan mudichirலாம், so that I will give room for you to ask your questions at the end. Okay, now again I'm sharing my screen. All right, hope you see my screen now. So coming back to the presentation, yeah, you need to improve your network basically. So LinkedIn profile வச்சுக்கோங்க and நீங்க வந்து ஒரு ஜாப் வந்து ஐயோ இது நம்ம கிடைக்குமோ கிடைக்காதுன்னு நினைக்காதீங்க. just apply for it and yeah, just apply for the jobs. And if you need any help, of course you can reach me out in LinkedIn. If you don't have profile in LinkedIn, then yeah, Insta is my more personal profile, but still you can try to contact me there. And yeah, so just get in touch if you have any questions. I think your professor has my email ID. Yeah, just let me know if you need any career guidance in the future. So that's it about for today. That's it for today, and I thank you very much for listening me. And if at all you have any questions, then yeah, you can drop in the chat or unmute yourself and speak up. Thank you very much for your amazing presentation, sir. I'm sure all of us have got to know a lot through it. Participants, if you have any questions, drop it in the chat box.
So basically, the audience is from biotechnology, isn't it? Or do I also have some guys from other departments? We've got both the biotechnology and other departments, so it's kind of mixed. Okay. So basically, yes. I just got a question. So the thing is, in the you just need to see the job description, and if you see they are looking for experienced candidates, but still, yeah, of course you can apply. There is nothing wrong in applying, but the chances of getting an offer letter from them might be less. Why? Because they are already looking for the experienced candidates, and they might not be recruiting the freshers in that case. But still, applying doesn't applying for such jobs is really okay. That's completely fine. But the chances of getting an offer is a bit difficult. Yeah. So instead, you might need to that search for jobs that are looking for freshers. Yeah. So, and I understand that basically there are a very few jobs in the market which is solely meant for freshers, but it is what it is, right? So, yeah, yeah, you can apply for sure. Regarding the freelancers, for example, in teaching, yeah. So basically, you can't. Okay, everyone can say that they are freelancers. The thing is, you might need to satisfy the needs of the recruiters or the company that you're applying for. So if you say I'm a freelancer in teaching, then you might need to show some evidence to them. Okay, you see, I'm saying that I'm a public speaker and I have an evidence. Why? How? I have a certification. And if you say you're a freelancer in teaching, then you might need to show some evidence or proof telling them that okay, you are a certified teacher. For example, you did MPhil or whatsoever, MEd maybe. So something like that. Mm, Basically, yes, it is possible. So you can do bachelor's and master's in India, and you can apply for jobs. That's possible. And after completing your master's, the chances of getting a job in abroad is very less. Why? Because you are a fresher, and the recruiters in the foreign countries are a bit reluctant to recruit the fresh graduates. So yes, it is possible, but yeah, getting a job is might be a bit difficult. So if you marry a person who's living there, then you can get a spouse visa, for example, and go to the destination country, and then you can search for the jobs. That's the second possibility. But after completing the masters itself, getting a job in the foreign countries might be a bit difficult, but it is still possible. Mhm. Yeah. So basically, regarding this question, there are a lot of websites that is wobbling around, and you need to identify the right website, and some might be fake. That I agree with you.
In that case, you might need to ask your seniors, or you might need to ask someone who have already been to that country. For example, in case of Germany, you might ask me. And yeah, it's a bit difficult to really justify or comment anything in this question, because I don't want to specifically mention the website names. But I agree with you. There are a lot of scams going on. So if you apply for a job or to masters in a particular website, then you might immediately receive an email from them saying that you might need to click this link, click that link, and so on. So you should be in a position to identify who is a scammer and who is not. ஸோ பேசிக்கா என்னன்னா, நான் தமிழ்ல சொல்றேன். நிறைய ஃபேக் வெப்சைட்ஸ் இருக்கு. நானும் மாஸ்டர்ஸ் அப்ளை பண்ணும்போது அதெல்லாம் தாண்டி தான் வந்தேன். ஸோ ஃபேக் வெப்சைட்ஸை நீங்க கிளிக் பண்ணி அப்ளை பண்றீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து வரும். அண்ட் அந்த ரெஸ்பான்ஸ்ல லிங்க்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, அது இதுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க, அவங்க டேட்டாஸ் எல்லாம் கேட்பாங்க. நீங்க கொடுக்க கூடாது. ஏன்னா நீங்க எப்பயுமே ஒரு வெப்சைட்ல இருந்து நீங்க ஜாபுக்கோ இல்ல மாஸ்டர்ஸ் அப்ளை பண்றீங்கன்னா, உங்களுக்கு அந்த யூனிவர்சிட்டியில இருந்து இல்ல அந்த கம்பெனில இருந்து தான் மெயில் வருமே தவிர ஒரு இண்டிவிஜுவல் பர்சன் கிட்ட இருந்து வராது. ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் lucas@gmail.com or lucas@yahoo.com அந்த மாதிரிலாம் வந்தா you can say okay it's like a fake mail. For example, if you get a mail like lucas@bmw.com or lucas or something like that, அந்த மாதிரி ஸ்பெசிபிக்கா கம்பெனி மெயில்ல இருந்து இல்ல யூனிவர்சிட்டி மெயில்ல இருந்து வந்துச்சுன்னா it's valid one. So you might need to identify the scam mails and the normal official mails. Agree. There are a lot of fake websites here. So yeah, basically fake websites on the HTTP start out, and the normal websites on the HTTPS are being start out, if I'm right, but I'm still not sure on that. And do you get this is a question for everyone, including the professors in here. Do you get some industries for recruiting a DG Vaishnava, or is there a campus placement at all at the university for the biotechnology students or the other students, or not? How is the campus placement situation in there at your college? Because I really do not know the scope of biotechnology itself within India, because I'm not from that field. On the other hand, as the COVID as the COVID hits us, so there might be scope for the medical/biotechnology students in the future for sure. But if there are none of the companies visiting your campus, then I think you might need to take step now if you are in the final year and search for opportunities. Yeah. So basically PhD is always good option. Why not? எல்லாருமே PhD பண்ணலாம், தப்பே கிடையாது. உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும். உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா மட்டும் பண்ணுங்க, இல்லனா it doesn't make sense. பண்ணணும்னு பண்ணக்கூடாது. If you have interest, then why not? Which abroad countries provide a lot of job opportunities for life science graduates? Oh, life sciences is not my stream, dear. I really can't give a comment on this because I to be honest, I do not know. I think there might be some countries within Europe, but specifically, or I don't know really specify those countries. So in Germany, they are offering scholarship for PG students. And as I told you, we have this website called dad.de. இப்போ உங்களுக்கு காமிச்ச வெப்சைட், அதுல dad scholarship அப்படின்னு நீங்க போட்டீங்கன்னா dad scholarship Germany அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா வரும். அந்த ஸ்காலர்ஷிப் நீங்க அப்ளை பண்ணலாம். And yeah, you just need to submit your resume and your biodata and your
passport copy, and so on. So அவங்க கேட்குற டாக்குமெண்ட் சப்மிட் பண்ணணும். அண்ட் பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன் அதுக்கு வந்து யூ மை நீட் டு ஹேவ் குட் அகாடமிக் ரெக்கார்ட். ஸோ நல்ல மார்க்ஸ் இருக்கணும். அண்ட் உங்க ப்ரொஃபைல் ஓவரால் நல்லா இருக்கணும். ஸோ நீங்க பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தா இட்ஸ் அன் அட்வான்டேஜ், இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணியிருந்தா இட்ஸ் அன் அட்வான்டேஜ், பேட்டன்ட் வச்சிருந்தா இட்ஸ் அன் அட்வான்டேஜ். ஸோ உங்க ஓவரால் ப்ரொஃபைல் நல்லா இருந்தா ஐ திங்க் யூ மைட் கெட் அ ஸ்காலர்ஷிப். No, don't apply jobs through consultancy. So there are a lot of fake consultancies. Don't do it. So நிறைய வந்து நிறைய கன்சல்டன்சி என்ன பண்ணுவாங்க, ஓகே நான் உனக்கு ஓகே ஹர்ஷா நான் உங்களுக்கு வேலை வாங்கி தரேன், நீங்க எனக்கு வந்து 1000 rupees தரணும் அப்படின்னு வாங்குவாங்க, இல்ல 5000 தரணும், டிபெண்ட் கன்சல்டன்சி. நீங்க காசு கொடுத்த அப்புறம் நீங்க அவங்க பின்னாடி போயிட்டே இருக்கணும், என்னாச்சுன்னு அவர் ரெஸ்பான்ஸே கிடைக்காது. ஸோ நான் எல்லா கன்சல்டன்சியும் தப்பு சொல்லல. There are a lot of consultancies that are doing this scam, so don't fall into it. வேற வழியே இல்லை சார், எனக்கு வேற வழியே இல்லை, ஜாபே இல்லை அப்படின்னா you can, yeah, of course, spend some money at the consultancy, but I wouldn't recommend personally. Okay, next one. Okay, so basically, in order to do your masters in abroad, there might or might not be entrance from the university. For example, in case of Germany, there are no entrance exams, if I'm right, but you need to pass GRE, TOEFL, IELTS. So இதெல்லாம் வந்து ஒரு some exams that we have to do masters in abroad. So for example, கொஞ்சம் யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து GRE வேணும்னு கேட்பாங்க, கொஞ்சம் யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து IELTS 7.5 ஸ்கோர் மேல இருக்கணும்னு கேட்பாங்க, கொஞ்சம் யூனிவர்சிட்டிஸ் TOEFL வேணும்னு கேட்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ், இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் யூனிவர்சிட்டிஸ் கேட்பாங்க. ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த யூனிவர்சிட்டி. And there are no entrance exams when it comes to Germany, at least for automobile engineering stream. I think it's applicable also for other streams, but still you might need to check those things in their website directly, right? Then what else I have? We have common placement officer. Okay, I understood. What do you like most about your work? So so why I took mechanical engineering is I'm passionate about it. And mechanical engineering வந்து படிக்கும்போது I got around 90% after my at the end of my bachelor's. So அது நல்லா ஸ்கோர் பண்ணதால எனக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருந்துச்சு மாஸ்டர்ஸ் ஜெர்மனில கிடைக்கிறதுக்கு. அண்ட் இங்கேயும் நான் வந்து ஓரளவுக்கு டீசெண்டா ஸ்கோர் பண்ணேன். ஐ திங்க் ஐ ஸ்கோர்ட் அரௌண்ட் 86% in my masters in automobile engineering. அண்ட் ஒர்க்ல பொறுத்த வரைக்கும் வந்து I hack the computers. So sometimes I hack the PCs or the vehicle ECUs. So I am into safety and cyber security. So I love hacking cars. So இப்போ நீங்க கார் ஓடிட்டே இருக்கீங்க, திடீர்னு வந்து உங்க கார் நின்றுடும், அந்த மாதிரி வேலைலாம் பண்ணுவோம். அது ஐ மீன் நாங்க நாட் டு த நார்மல் டிரைவர்ஸ், பட் இந்த டெஸ்ட் பெஞ்ச்ல வந்து அந்த மாதிரி திங்ஸ்லாம் நாங்க பண்ணுவோம். ஸோ ஐ லைக் ஹேக்கிங் கார்ஸ் அண்ட் ஐ லைக் டேக்கிங் பிரேக்ஸ் டியூரிங் மை ஒர்க். Just joking. Okay, what are your views on business? Okay, the thing is, startup is a good idea, to be honest. So எல்லாராலையும் ஸ்டார்ட்அப் ஆரம்பிச்சிட முடியாது. You might need to really have knowledge on what you do, right? So if so the how to say, the thing is, you can begin a startup, and you might need to find investors for your startup. You might need to showcase your ideas to your clients. You might need to find an appropriate location if you want to plan a startup in abroad. So நம்ம ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நமக்கு தெரியும் ஓகே இங்க இது இருக்கு, இவங்க கிட்ட அப்ரோச் பண்ணலாம் அப்படி இப்படின்னு. அப்ராட்ல வந்து you might need to really have network. You might really need to have a lot of contacts. So யார் அப்ரோச் பண்றது, கவர்மெண்ட் கிட்ட பர்மிஷன் வாங்குறது, அது லோக்கல் லாங்குவேஜ் தெரியணும், இதெல்லாம் நிறைய இருக்கு. பட் beginning a startup in abroad is surely a good option if you have strong background knowledge on the things. Okay, is it better to? Oh, that's a very tricky question.
ஸோ மாஸ்டர்ஸ் வந்து நீங்க இந்தியாலையும் பண்ணலாம், ஜெர்மன் ஐ மீன் அப்ராட்லயும் பண்ணலாம். தட்ஸ் வெரி வெரி கிளியர். ஆனா ஆஸ் எப்படி சொல்றது, இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த கோர்ஸ் அகைன். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்க ஐ டோன்ட் நீங்க ஐ திங்க் தேர் ஆர் நோ ஆட்டோமொபைல் ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் இந்த சேட் ஆர் சிவில் இன்ஜினியர்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க இன்ஜினியரிங் ஃபீல்ட்னா ஐ திங்க் அப்ராட் டூயிங் மாஸ்டர்ஸ் இன் அப்ராட் மைட் பி a good ஆப்ஷன். ஆல்சோ பயோடெக்னாலஜியும் ஐ வுட் ரெக்கமெண்ட் யூ டு டூ மாஸ்டர்ஸ் இன் அப்ராட். ஏன்னா getting a job in India is nowadays very tedious, you know. எல்லாருக்கும் டக்கு டக்குன்னு வேலை கிடைச்சிருறது இல்லை, காம்படிஷன் வந்து ரொம்ப அதிகமாயிட்டே இருக்கு. ஒரு ஜாபுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட 800 to 1000 அப்ளிகேஷன்ஸ் வருது ஆவரேஜா. அண்ட் HR ரெக்ரூட்டர்ஸ் பாவம் அவங்களும் எவ்வளவுதான் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு ரிஜெக்ட் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதனால வந்து it's better, it might be better to do in abroad if you are financially stable. If not, then of course doing masters in India is also not bad. So if you're really talented enough, you can really survive throughout the world, right? So உங்களுக்கு உண்மையால talent and skill இருந்தா why not do it in India as well and get a job that suits you. And I do not really know how they are paying the biotechnologists in India. So I don't know the pay scale, if they're paying good enough or not. But at least in abroad, for example, in Germany, they pay good. Okay, so we have 7 more minutes before my next meeting. Just let me know if you have further questions. Else, I can stop my sharing. Okay. Now I hand it over to Ms. Keertana K from 3rd BSc Biotechnology to propose the vote of thanks. Ladies and gentlemen, a pleasant afternoon to everyone. I, Keertana K, on the account of Department of Biotechnology, DG Vaishnav College, and the entire fraternity of management, deem it a great privilege to have been asked to propose the vote of thanks for the virtual international webinar on career guidance and job of the future. Firstly, I would like to extend my gratitude to the Almighty God for His gracious presence. We are grateful to our well-wisher, Sri Ashok Kumar Mudraji, Secretary, and Dr. S. Santosh Babu, Principal, DG Vaishnav College, for their untiring support. We are happy to declare our application to our distinguished speaker, Mr. Kavin Chandrasekharan, for adorning the event by enlightening us on today's topic. I would like to express a magnanimous thanks to Dr. N.D. Balakumaran Sir, Head Department of Biotechnology, for his continuous guidance. We also would like to acknowledge our thanks to all the faculties and students from DG Vaishnav College and also all other college for their active participation. Finally, I leave you with this quote by Mike Littman: the fastest way to pass Thank you all for your cordial cooperation. Thank you. Thank you all. Now that marks the end of our session. Participants can fill the feedback form posted in the chat box and you will receive the e-certificate in 2 weeks' time. Thank you. Hope you all have a fabulous day.